Hello student, today we will start with the exercise 2.3. In that question number 1, find. Okay, in that first one, it is 1 upon 4 of A 1 upon 4, B 3 upon 5 and C 4 upon 3. That means with each number with each fraction you need to multiply 1 upon 4. So, I will start with the A 1 upon 4 of 1 upon 4. That means 1 upon 4 multiply by 1 upon 4. Okay. So, numerator will multiply with the numerator, denominator will multiply with the denominator. 1 ones are 1, 4 fours are 16. Now, B 1 upon 4 of 3 upon 5. Simple, 1 upon 4 multiply by 3 upon 5. Numerator will multiply with the numerator, denominator will multiply with the denominator. So, 1 multiply by 3, 1 3s are 3 and 4 multiply by 5, 4 4s 5s are 20. Now, C 1 upon 4 of 4 upon 3. 1 upon 4 of 4 upon 3 is equal to 1 upon 4 multiplied by 4 upon 3. Now, here you can see that in numerator and denominator there is a 4 in common. So, 4 cut. Why? Because one is in numerator, second one is in denominator. So, that is cut. So, 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 3. So, it is 1 upon 3. So, 1 here, 3 here, it is 1 upon 3. So, question number 1 is done. Now, question number 2, that is 1 upon 7 of A. A is given to you as 2 upon 9, then B is 6 upon 5 and C is 3 upon 10. Now, here also you have to multiply each fraction with 1 upon 7. So, by multiplying each fraction of 1 upon 7, you can do by yourself this one, and you can pause this video for 5 minutes and complete this sum and then get the answer, check the answer from the board. Okay. Okay. So, as you can see, I have done it on the board. You just check your answer. That is, first is 2 upon 63, second one is 6 upon 35 and the third one C is 3 upon 70. So, this is your answers. Now, we will move on to question number 2, which is on page number 42. Okay. Now, if in the question number 2, before I will start with the question number 2, I want you to tick a few of the question which has to be done in the homework. So, first I am doing on the board, second is an homework, third I am doing, fourth is an homework, fifth I am doing, sixth in the homework and 7 I am doing. So, alternate ones like 2, 4, 6 is in homework, okay, and remaining one I am doing on the board. So, I will start with the first one. So, it is written, heading is given to you, multiply and reduce into lowest from if possible. Reduce means you have to cut in the numerator and denominator wherever it is necessary. So, I am doing with the first one. So, first one is, so in question number 2, I am doing the alternate ones and this remaining ones is in homework. So, I am starting with the first one of question number 2, that is 2 upon 3 multiply by 2 upon 3. Okay. So, now this one is in improper fraction. So, this one is in mixed fraction. So, you need to convert it into improper fraction. So, first of all we will start with the 2 upon 3 multiply by 2 3s are 6, 6 plus 2 8, 8 upon 3. Now, 2 multiply by 8, 3 multiply by 3. So, it is 16 upon 9. Now, 16 upon 9 is in improper fraction. So, we need to convert it into mixed number. So, mixed fraction ne convert કરવા માટે
9 ones are 9, and that is 7. 16 minus 9 is 7, right? So 17 upon 9 is the answer. Okay. Now second one is in your homework. So I am starting with the third one. So third one is 3 upon 8 multiplied by 6 upon 4. Now here, first of all, you need to see which two number you can reduce into lowest term. So I can give you these number. These, just see this fraction. Can you reduce it to the lowest term? Yes. How? So both of the number in the denominator and numerator are in the table of 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4. So I have reduced this fraction to the lowest term. So it is 3 upon 8 multiplied by 3 upon 2. Now there is anything we can reduce. You cannot reduce these two terms, because they are both are in denominator. तो આપણે આને કટ કરી શકીએ. We should always cut the numerator with the denominator. Like denominator and numerator अलग अलग opposite કહેવાય. So એને આપણે કટ કરી શકીએ. So now here 3 multiplied by 3, 8 multiplied by 2. So 8 2s are 16, 3 3s are 9. So 9 upon 16 is the answer. Now fourth one is in your homework. So I am doing fifth one. So fifth one is 1 upon 3 multiplied by 15 upon 8. This is your fifth one. Now can you have any common factors between numerator and denominator? So you can see here 15 is there, here 3 is there. So 3 ના table માં 15 આવે છે. તો 3 ones are 3, 3 5s are 15. So here now answer is 1 multiplied by 5 and 1 multiplied by 8, that is 5 upon 8 is the answer. Now sixth one is in your homework and I am doing seventh one for you. That's the last one. So in seventh one, 4 upon 5 multiplied by 12 upon 7. First of all, you can see in the numerator, between numerator and denominator, કંઈ common છે? No. Because આને common ના કહેવાય, because આ બંને numeratorમાં છે, તો આપણે એને કટ કરી શકીએ નહીં. So we need to simply multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So it is 12 4s are 48 and 7 5s are 35. Now this number is called improper fraction. So we need to make it into mixed number fraction. So 35 ones are 35. Okay. 8 minus 5 3, 4 minus 1 3 1. So it is 113 upon 35 is this answer. So that's all for question number 2. Now we move on to question number 3. Now I am reading question number 3 for you. It is also similar. Multiply the following fraction. Now here I am telling you which, before we start with the question, I want you to tick the sums which you have to do as homework. તો ફર્સ્ટ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે, સેકન્ડ હું કરાવીશ, થર્ડ હોમવર્ક છે, ફોર્થ હું કરાવીશ, ફિફ્થ ઇઝ ઇન હોમવર્ક, 6 and 7. 6 I am doing and 7 is in your homework. So you have to do 1, 3, 5 and 7 as an homework. And I am doing 2, 4 and 6. So ક્વેશ્ચન નંબર 3માં સેકન્ડ હું તમને કરાવું છું, બરાબર. ફર્સ્ટ એ અમારો હોમવર્કમાં છે. સો સેકન્ડ વન ઇઝ 6 2 upon 5 multiplied by 7 upon 9. Okay. So now
First of all, convert it into mixed number to improper. 5 6 are 30, 30 plus 2, 32 upon 5 multiply by 7 upon 9. Now, find out, is there any common factor between numerator and denominator? No, because 32 is not coming in 5's table or 9's table. So, there is no common factor. So, simply you need to multiply 32 with 7 and 5 with 9. So, 32 sevens are. So, you have to do here 32 sevens are 224 and 9 fives are 40. Now, see, this two number, sorry, 9 fives are 45. I am so sorry. This is improper fraction. So, need to convert it into mixed number fraction. 45 ones are 45, 45 twos are 90, 45 threes are, sorry, I have to do it here. I think 45 fours are સુધી આવશે. Let's do 45 fours are first. 5 fours are 20, 0 carry over 2, 4 fours are 8, 8 plus 2, 4 fours are 16, 16 plus 2. તો 45 5 જા કેટલા આવે જો તો ચોકા આવે 45 ચોકો 5 5 are 25. So this is not done. So 45 fours are 180 is the one you have to do. So 4 minus 0 4, 12, 12 minus 8 4 and this is 0. So 44, the answer is, I am writing over here 444 upon 45. This is your answer, 444 upon 45. Okay, now second one I have done, third one is in your homework, so I will do fourth one. Okay, so fourth one is 5 upon 6 multiply by 2 3 upon 7. I think is this the correct one? Yes. 5 upon 6 multiply by 2 3 upon 7. So now again you have to convert it into mixed number to improper. So 5 upon 6 multiply by 7 2s are 14, 14 plus 3 17, 17 upon 7. Is there any common numbers between these? No, common factors નથી, તો આપણે એને કટ કરી નથી કરવાનું. So 5 multiply by 17, 7 6 are 47, sorry 6 multiply by 7, that is 17 5s are 80, sorry 85, 17 5s are 85 and 6 7s are 42. Again this is improper, you convert it into mixed number. 85, 42, 42 2s are 84, sorry 42 2s are 84, so 2 84. So it is 1, answer is 1, sorry 2 1 upon 42, 2 1 upon 42 is the answer. This is your answer for fourth one. Now fifth one is in your homework, so I am doing sixth one on the board. 2 3 upon 5 multiply by 3, 2 3 upon 5 multiply by 3. It's easy children, you can do by yourself, but I am doing on 5 2s are 10, 10 plus 3 13. So 13 upon 5 multiply by 3. So 13 3s are 19, 39 sorry, 13 3s are 39, 39 upon 5 is the answer. Again this is improper, so convert into mixed fraction and give me your answer. This you have to do, I am leaving it for you.
આ તમારે મને મિક્સ નંબરનો આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, સો દેટ્સ ઓલ in question number 3. Okay, now we will move on to question number 4 of the 2.3. Okay, before we start with the question number 4, I can tell you that તમે જ્યારે પણ હું તમને કોઈ હોમવર્ક આપું, is it not necessary કે તમે પાછળથી જ કરો. You can pause this video as it અને તમે ત્યારે પણ કરી શકો છો. It's up to you. Okay, so you can do in within the tuition time also. Now, question number 4, which is greater? So now here, which is greater means you have to find out between two things, two multiplication, which multiplication is greater. I am doing it on the board for you. Both one I will do on the board. So we'll start with the first one. 2/7 of 3/4. ના ઓર લખ્યું છે એની જગ્યાએ હું બોક્સ બનાવીશ અહીંયા. ઓકે, સો બોક્સ 3/5 of 5/8. નાવ લિસન ટુ મી વેરી કેરફુલી. હવે અહીંયા ખાલી મલ્ટિપ્લિકેશન છે, અહીંયા બોક્સ બનાવી દેવાનું. 3/5 of 5/8 એટલે 3/5 મલ્ટીપ્લાય બાય 5/8. નાવ હિયર 5 કટ, ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર. અહીંયા 2 1s are 2, 2 3s are 2 2s are 4. બરાબર. હવે 1 મલ્ટીપ્લાય બાય 3, 3 1s are 3, 7 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 14. બરાબર. બોક્સ મૂકી દેવાનું વચ્ચે. પ્લીઝ જુઓ શાંતિથી, ડોન્ટ ટ્રાય ટુ કમ્પ્લીટ યોર વર્ક એઝ સુન એઝ. શાંતિથી જોઈ લો એક વખત, પછી હું તમને સમજાવીશ કે આવી રીતે ઇઝીએસ્ટ વે છે આ. ઓકે, સો 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 5 કટ, 3 1s are 3, 8 1s are 8. હવે તમને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહું તમને. બરાબર, તમારી પાસે બંને ન્યુમરેટરમાં 3 છે, અહીંયા પણ 3 છે, અહીંયા પણ 3 છે, અને ડિનોમિનેટર ડિફરન્ટ છે. તો તમે કહેશો ટીચર ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખીએ તો આવી જાય, પણ એનાથી પણ ઇઝી વસ્તુ હું તમને કહું. હંમેશા જ્યારે ન્યુમરેટર સેમ હોય તો યાદ રાખવાનું, bigger the denominator, smaller the number. એટલે કે જે મોટો ડિનોમિનેટર હશે, આમાંથી મોટો ડિનોમિનેટર કયો છે? મોટો નંબર 14. તો આ ફ્રેક્શન નાનું છે અને આ ફ્રેક્શન મોટું છે. સો વેનેવર ન્યુમરેટર આ સેમ, બંને જગ્યાએ ન્યુમરેટર એક જ છે, 3 અને 3, તો તમારે ખાલી ડિનોમિનેટર ચેક કરવાનું છે. બિગર ધ ડિનોમિનેટર, સ્મોલર ધ નંબર. આટલું ખાસ યાદ રાખજો. અને જો કદાચ તમને આ યાદ ના રહે તો સિમ્પલ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખવાનું. અહીંયા એલસીએમની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ ડુ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન શું? 14 ને 3 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરો અને અહીંયા 8 ને આ 3 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરો. તો 8 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ઇન બ્રેકેટ 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 14. બરાબર. 8 3s are 24 બ્રેકેટ કયું છે? 14 3s શું આવે? 42. હવે બોલો કયું મોટું નીકળ્યું? આ જ નીકળ્યું ને મોટું. સો bigger the denominator, smaller the number, and smaller the denominator, bigger the number. આટલું યાદ રાખવાનું એટલે તમને અહીંયા બધે જ સાઇન ઇઝીથી મળી જાય. સો ધીસ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેટલું ઇઝી છે. જો તમારે કશું જ નથી કરવાનું. ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. Then if the answer is coming like this, you just need to see the denominator. If at all the answer is not like this, કે numerator same નથી આવતો, તો cross multiply કરી નાખો. So now I am doing second one for you. I hope you have finished. If you have not finished, you can pause the video and finish it. Now second one, 1/2 of 6/7 or 2/3 of 3/7. तो 1/2 મલ્ટીપ્લાય બાય 6/7 બ્રેક અંદર બોક્સ મૂકવાનું. 2/3 મલ્ટીપ્લાય બાય 3/7. નાવ કંઈ કોમન છે? યસ. 2 1s are 2, 2 3s are 6. અહીંયા 3 3 કટ. સો ઇટ વિલ કમ 3/7 or 2/7. હવે તો આ લાઈક ફ્રેક્શન્સ છે બંને, તો તમારે ન્યુમરેટર જોવાનું. હવે ન્યુમરેટરમાં શું જોવાનું? બિગર ધ ન્યુમરેટર, બિગર ધ નંબર.
તો કયો નંબર બિગર છે 3, તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. કેટલું ઇઝી છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. યુ કેન write it down and then we will move on to question number 5. Now question number 5 is word problem. Saili plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Adjacent એટલે બાજુ બાજુમાં. Find the distance between the first and last sapling. Now listen to me very very carefully. Sapling એટલે પ્લાન્ટના નાના નાના છોડ. ઓકે, નાના નાના પ્લાન્ટ્સ. તો શૈલીએ 4, આઈ એમ જસ્ટ ડ્રોઈંગ અ પ્લાન્ટ ફોર યુ હિયર. ઓકે, 4 પ્લાન્ટ એક જ લાઇનમાં નાખ્યા છે. ઓકે, તો આ ફર્સ્ટ પ્લાન્ટ છે એનો, પછી એક બીજો પ્લાન્ટ છે, ઓકે, પછી ત્રીજો છે એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ચોથો. ચારેય પ્લાન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે 3/4 મીટર, પાછું 3/4 મીટર and the last one also 3/4 meter. So total how many times 3/4 meter આવે છે? 3 times. ઘણા લોકો એવું છે 4 વખત 4 પ્લાન્ટ છે 4 વખત 3/4 meter આવે. No, there are 3 times. So the distance between these first plant and second plant is fourth plant is 3 times 3/4 meter. Please pause the video for 2 to 3 minutes, draw this and then we'll continue with it. Now I hope you have drawn this thing. Now you have to write like this: distance between two saplings is equal to 3/4 meter. Therefore, distance between first sapling and to the last sapling or fourth sapling is equal to 3 times 3/4 meter. Right? That means 3 multiplied by 3/4 is equal to 9/4 meter. Now 9/4 meter is improper fraction, so need to convert it into mixed number. 4 1s are 4, 4 2s are 8, sorry, 4 2s are 8, and that is 2 1/4 meter. So total distance, you are getting the answer. Answer is distance between first and fourth sapling is 2 1/4 meter. That's your answer. Okay, you can pause video and complete your work. Now question number 6 is, Lipika reads a book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? Now here every day એ કેટલું read કરે છે? અમુક કલાક, right? The hours is given in the fraction. So I am writing the statement on the board. You can write time spent on reading book for in one day is equal to 3/4 hours. Total time spent on reading in 6 days, because 6 days માં એને complete કરી છે book. So in 6 days
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 મલ્ટીપ્લાય બાય 1/, એક દિવસમાં આટલું રીડ કરે છે તો 6 દિવસમાં કેટલું? સો 6 મલ્ટીપ્લાય બાય 3/4 hours. That means 6 multiplied by 3/4. Now convert this fraction into improper fraction. So it will be like 6 multiplied by 4 1s are 4, 4 plus 3 7/4. Okay. Now 6 અને 7 માં શું common છે? 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4. So 7 3s are 21/2. 3 7s are 21. If you want to write, you can एक step add भी કરી શકો છો તમે અહીંયા. upon 2 is equal to 21/2 hours. Now 21/2 hours is given in an improper fraction, so convert into mixed number. 21, 2 10s are 21. So total is 10 1/2 hours. Total time taken for reading book is 10 1/2 hours. So you can write as an answer, time taken for reading whole book or reading complete book is equal to 10 1/2 hours. વેરી સિમ્પલ છે ચિલ્ડ્રન. તમારે જેવી રીતે તમે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન ને ડિવિઝન, રેશિયો અને પ્રપોર્શનમાં ને બધામાં કરતા હતા, સેમ વે છે આ. ઓકે, સો પ્લીઝ કમ્પ્લીટ ઇટ. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 7. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 3/4 liters of petrol? So 1 liter petrol માં કાર ડ્રાઈવ કેટલું કરે છે એ, અને આટલા લીટર પેટ્રોલ. So we have to write statement like this. In distance covered by car in 1 liter petrol, in 1 liter petrol is equal to 16 kilometer. Therefore distance covered, હું આવી રીતે ડબલ લાઈન કરું છું એટલે કવર્ડ લખવાનું છે તમારે. ઓકે, બાય કાર in it is written 2 3/4 liter petrol is equal to, now you have to cross multiply this, right? So 2 3/4 multiply by 16, correct? કારણ કે 1 લીટરનું તો કોઈ મતલબ જ નથી, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ, સો વાવ અગેન વી હેવ ટુ convert it into improper fraction. So 4 2s are 8, 8 plus 3 11/4 multiply by 16. Now see children here, 16 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16. So it is 11 multiplied by 4. So 11 4s are 44 kilometer. This is your answer. So you can write as an answer, distance covered by car in 2 3/4 liter petrol is 44 kilometer. This is your answer. Okay, you can pause the video and complete your work. Question number 8 now. Question number 8 is very easy children. જો હું તમને સમજાવી દઉં પહેલાં. ફર્સ્ટ એ છે
Provide the number in the box such that 2/3 multiply the box is 10/30. હવે બોક્સમાં ફ્રેક્શન જ આવશે. હા, ડોન્ટ યુઝ that like box is given in one box but it is fraction. So you have to find out 2/3 multiply એક બોક્સ છે is equal to 10/30. તો અહીંયા પણ એક ફ્રેક્શન જ છે. તો તમને અગર યાદ હોય તો તમે ઇક્વિવેલન્ટ ફ્રેક્શન જેવું જ કંઈક ભણ્યા છો, તો પણ આમાં ઇક્વિવેલન્ટ ફ્રેક્શન્સ નથી આવવાનું. અહીંયા ध्यान આપજો. અહીંયા શું કરવાનું છે, 2ના ટેબલમાં 10 ક્યારે આવશે, તો 2 5 10, બરાબર ને. અને 3ના ટેબલમાં 30 ક્યારે આવશે, તો 3 10 30. તો તમારું જે આ આન્સર આવે છે એ છે, બોક્સનો આન્સર છે 5/10. એટલે તમારે શું કરવાનું છે, સિમ્પલ કરવાનું, આના ટેબલમાં આ ક્યારે આવે છે એ જોવાનું છે. હવે એ જ રીતે બી છે. નાઉ બી ઇઝ, એક મિનિટ, હા, આઈ એમ જસ્ટ રીડિંગ. એની અંદર પાછું શું છે, સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ છે. ઓકે ફાઇન, સોરી. આ તમારો એનો ફર્સ્ટ આન્સર થયો. 2/3 multiply by 5/10 is equal to 10/30. નાવ તમારો જે બોક્સનો આન્સર છે 5/10 છે. હવે એને શું લખ્યું છે, the simplest form of the number obtained in box is, એટલે હવે આને સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ એટલે reduce to the lowest term. તો 5 1s 5, 5 2s 10. So answer is, simplest form is 1/2. અહીંયા તો 5/10 જ આવશે ચિલ્ડ્રન, પણ અહીંયા બીજાનો આન્સર આવશે 1/2. Now same way we have B. We have in B, first one. Provide the number in the box such that 3/5, again fraction છે, 3/5 multiply the box is a fraction itself children, okay, is equal to 24/75. હવે મને એમ કહો, 3ના ટેબલમાં 24 ક્યારે આવશે, 3 8s 24. નાવ 5ના ટેબલમાં 75. કયો નંબર 5s 75 થાય, તો 5 10s 50, 5 11s 55, 5 12s 60, 5 13s 65, 5 14s 70 and 5 15s 75. So your answer is 8/15. Now the simplest form of these, હવે આનો simplest form મને કહો, 8/15 નો કોઈ simplest form થશે? No, because 8/15 cannot be cut. ક્યાંય કટ થાય એવું છે નહીં. So this is the answer only. We cannot get the simplest form of 8/15. So that is only the answer. So that's all for today's session. We have completed the multiplication of fraction children. Now division of the fraction I will take into the next week. Okay, so now we will continue this chapter in the next week. Thank you so much.